God, thank you for this opportunity to come and to receive your wisdom and this divine revelation. Padre, gracias por la oportunidad de recibir esta divina revelación. We pray, Lord, that you would bless your people and speak to us here tonight. Pedimos que bendigas tu pueblo y nos hable esta noche. God, we ask that this be an opportunity for us to have a good seed planted into our hearts that will produce good fruit. Señor, pedimos que esto sea una buena semilla de nuestro corazón que dé buen fruto. I pray that tonight you would visit with us and encourage us and impact us in a way like you've never done before. Pedimos que esta noche nos visite y hagas un impacto como nunca antes en nuestra vida. We pray, oh God, that we would have hearts and minds ready to receive what you want to share and remove any distractions that would come to rob us of what you want to give us, Lord. Pedimos que tengamos corazones y mentes listos para recibir lo que tienes para nosotros y que remuevas cada impedimento. In Jesus' name we pray for all these things. En el nombre de Jesús oramos And the por Church todo of God esto. says, Y la iglesia de Amen. Dios dice, amén. I titled tonight's preaching, The Bridge Between the Promise and the Blessing. El título del mensaje esta noche es El puente entre la promesa y la bendición. We've been talking a lot here, these midweek services and on Sundays, about exercising faith and what it means to have faith in God. En los servicios en la iglesia hemos estado hablando mucho acerca de lo que significa tener fe y vivir por fe. There are many people who hear the promise from God, but there are very few that actually receive the blessing that comes from that promise. Hay muchos que escuchan de la promesa de Dios, pero hay pocos que lo reciben. And you have to wonder why that happens or why there's a disconnect between the people that are excited for hearing God's promises, but few that actually receive that promise. Y nos debemos preguntar por qué es que hay tantos que están animados al oír la promesa de Dios y tan pocos que los reciben. After all, the promises that God makes us are wonderful and fantastic and awesome. Porque las promesas que Dios nos hace son maravillosas. The hard part about God's word and his blessing is not hearing them. Y la parte difícil de las promesas de Dios y la bendición de Dios no es escucharlas. God tells us that he's going to make us the head and not the tail. Dios nos dice que nos va a ser la cabeza y no la cola. You can sign me up for that one. Bueno, yo estoy ahí para eso. God says that he will be your good shepherd and you're not going to lack anything. Dios dice que es nuestro buen pastor y nunca me va a faltar nada. Sign me up for that one too. Bueno, yo quiero eso también. He says if you seek first the kingdom of God and his righteousness, everything will be added. Si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será If you añadido. honor your father and your mother, everything will go well with you and you'll live a long life. Si honras tu papá y tu mamá, todo te irá bien y vivirás una vida And larga. there's just promises after promises after promises after promises that God makes, and all of them are amazing. Y hay promesa tras promesa que Dios hace y todas son maravillosas. But the problem is that there's a journey. Pero el asunto es que existe una jornada. There's a bridge that you have to cross Hay un puente que usted tiene que cruzar from hearing de escuchar to receiving. a recibir. And the bridge Y el puente between the promise entre la promesa and the y blessing la bendición is paved through obedience. se establece a través de la obediencia. And that's the part that is the hardest. Esa es la parte difícil. You'll never go from point A to point B until you go through obedience. Usted nunca va a llegar del punto A al punto B sin pasar por la obediencia. This is super important. Esto es sumamente And we'll get to more importante. about this in a little bit. Vamos a aprender más de esto en un momento. But you'll notice that a lot of people are quick to want to hear more about God. They're quick to want to have to receive the Lord. They're quick to want to have to receive prayer over their situation. Pero ustedes van a notar que hay personas que son prestos para escuchar del Señor, para que oren por sus situaciones. But there's not many that are able to make the journey that then receive the promises that God makes towards them. Pero no muchos hacen la jornada que los permite recibir las promesas de Dios. And that's not God's fault. Y eso no es culpa de Dios. That's not because God wasn't faithful to keep his end of the bargain. No es porque Dios no fue fiel en su parte. It's not because God forgets. Ni es porque Dios se lo olvida. It's not because God didn't get around to it. No es porque Dios no tuvo tiempo. It isn't because God didn't realize it was time for the blessing to show up. No es que Dios no se dio cuenta que ya era hora para la bendición. It's simply because people stopped living a life of obedience
that is required to inherit God's blessing. sino que es que la gente dejaron de vivir la vida de obediencia que requiere para heredar la bendición. When you think about Abraham, Cuando usted piensa de Abraham, the Bible talks about how he received this incredible promise. la Biblia nos habla de una increíble promesa que The él promise recibió. that God was going to make out of him a great and mighty nation. La promesa de que Dios iba a hacer de él una grande y poderosa That he was going to nación, be a very blessed man. que iba a ser un hombre bendecido, That his legacy was going to be too numerous to even count. que su legado iba a ser innumerable, More than the stars in the sky, más que las estrellas del more cielo, than the sand of the sea. más que la arena en el mar. What a powerful promise. Qué promesa tan poderosa. And yet it took, according to the Bible, 25 years for Abraham to receive the fulfillment of that promise through Isaac. Pero la Biblia dice que se demoró 25 años para que Abraham recibiera esa promesa a través del nacimiento de Isaac. 25 years. 25 años. There are some people that aren't willing to wait for God to restore their marriage for 6 months. Hay personas que no están dispuestos a esperar 6 meses que Dios sane su matrimonio, lo restaure. There are people that are waiting to receive their significant other, their spouse, for 5 years waiting on the Lord. No hay personas dispuestos a esperar 5 años para recibir su pareja. And yet, that one promise that Abraham received from God Pero a esa promesa que Abraham recibió de Dios on a daily basis, en una base diaria on a weekly y basis, semanalmente, on a monthly basis, mensualmente, annually, anualmente, continued to walk in obedience until he saw the fulfillment of God's promise in his life. él siguió caminando en obediencia hasta ver la bendición en su vida. Abraham waited 25 years, Abraham esperó 25 años, but Noah, pero Noé, having been given the message from God that he was going to use him to create this huge ark, después que recibió la promesa de que Dios lo iba a utilizar para crear una gran arca, had to wait between 75 and 125 years for God to allow the rain to fall from the sky. tuvo que esperar entre 75 y 75 and 125 years. entre 75 y 125 años para ver la promesa. That is a long time. Eso es un largo tiempo. 125 years is half the age of the United States. 125 años es la mitad de el tiempo que ha existido en los Estados Unidos. What I'm trying to get at is that neither of them instantly received the blessing shortly after the promise was made. Lo que quiero que entiendan es que ninguno de ellos recibieron la bendición pronto después de que se le hizo la promesa. And most of the time for us Christians, Y la mayoría de las veces para los cristianos it's the same way. es igual. You're waiting for God to Estás fulfill His esperando promise. por Dios y sus promesas. You received the promise at some powerful service and in a powerful way. Recibiste la promesa en un servicio poderoso, de una manera poderosa. You're crying at the altar. You're Estás crying in the llorando, worship service. Llorando en el altar, en el servicio de You heard God adoración. speak clearly to you in the moment, Escuchas que Dios te habla claramente en un momento. and a month goes by, Pasa un mes, 6 months go by, 6 a meses year goes by, pasa un año. and maybe you're like my son, and you go, ¿qué pasó? Y tal vez eres como mi hijo que dice, ¿qué pasó? Whenever Nick has to wait or whenever something's not going how he would anticipate it to go, he goes, ¿qué pasó? Cuando mi hijo Nick tiene que esperar un tiempo o no recibe lo que él está buscando, él dice, ¿qué pasó? I don't know where you got that from, but. No sé de dónde sacó eso. But in Hebrews chapter 4, verses 1 and 2, Pero en Hebreos capítulo 4, verso 1 y 2, Paul, Pablo, or, if you believe that there is some other author to the book of Hebrews, el autor del libro de Hebreos, says, therefore, since a promise remains of entering his rest, of receiving the fulfillment of his promise, right? Let us fear, lest any of you seem to have come short of it. verso 4 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. In other words, let's make sure, let's be careful now that we don't come up short of having received the fulfillment of God's promise because we weren't willing to pay the price for it. Es decir, debemos de tener temor o debemos de procurar, después de haber recibido la promesa, no
después de recibir la promesa, no haberla alcanzado. It says, "For indeed the gospel was preached to us all, as well as to them, but the word which they heard did not profit them, given that it was not mixed with faith in those who heard it." Verso 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva a ellos, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. It's all this to say that there's a gap between hearing God's promise and receiving his blessing. Es decir, que hay una brecha entre escuchar la promesa de Dios y recibir la And bendición. it'd be it's my goal here tonight to encourage you to make sure that you stick it through and pave that way through obedience to reach the other side. Y mi objetivo es animarlo a usted para que usted persevere hasta el final para recibir la bendición. In 1 Corinthians 9:27, En 1 de Corintios 9:27, again, Paul stresses the importance of making sure that you live a disciplined life. Discipline your body into subjection, into obedience, lest after having preached to others, I myself should become disqualified. Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. And you see that this is what Noah and Abraham did. Y esto es lo que hizo Noé y Abraham. In Hebrews chapter 11, verses 6 through 10, En Hebreos 11 del 6 al 10, it says, "By faith Noah, being divinely warned of the things not yet seen, still moved with godly fear and prepared an ark for the saving of his household, by which he condemned the world and became heir of the righteousness which is according to faith." verso 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. It's not enough to hear the promise. No es suficiente escuchar la It's promesa. not enough to be here in the church. No es suficiente estar aquí en la It's iglesia. not enough to feel emotionally impacted by when you heard the promise. No es suficiente sentir una emoción cuando escuchas la promesa. God is not going to fulfill his promise in your life because it made you emotional when you heard about it. Dios no va a cumplir su promesa en tu vida por tus emociones. God isn't going to fulfill the promise that he made in your life because it sounded too good to be true. Dios no va a cumplir la promesa en tu vida por lo maravilloso que era la promesa. Or how about because you want it so bad? Ni tampoco porque usted lo desea tanto. There's a lot of people that want a lot of things, Hay muchas personas que desean y muchas cosas. but desire has nothing to do with receiving the blessing, because although the heart is willing, or the spirit is willing, the flesh is weak. Pero el deseo no tiene nada que ver con recibir las promesas de Dios porque el espíritu está dispuesto pero la carne es débil. Instead, you see that Noah moved after having heard the promise towards the blessing in godly fear. Pero este verso nos dice que Noé se movió en la dirección de la promesa a través de la obediencia. And even Abraham in the next verse says he obeyed when he was called out to go to the place which he would receive as an inheritance. Y aún Abraham dice que obedeció y cuando fue llamado a salir a recibir su herencia. It was one thing to hear the promise, Era una cosa escuchar la promesa, but it was on Abraham to bridge the gap through obedience to receive the promise. pero quedaba de Abraham hacer un puente para cruzar la brecha para recibir la promesa. And it says that he went out not knowing where he was going. Y dice que él salió sin saber a dónde iba. So Abraham moved even though he didn't know where he was going. Así que Abraham se movió sin saber a dónde iba. And Noah started preparing an ark even though he had never seen, he had never imagined, he had never heard of water falling from the sky. Y Noé comenzó a construir una arca sin nunca haber visto lluvia. Think about that. Piensen en eso.
things that eyes have not seen, cosas que ojos no han visto, ears have not heard, oídos no han escuchado, nor has it entered into the heart of man, ni siquiera ha entrado al corazón del hombre, the things that God has prepared for those who love him. las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. And that's what's so difficult, Y eso es lo más difícil. is that we receive this promise that everybody shouts amen to. Es que recibimos una promesa que todo el mundo le dice amén, But earlier when I was referencing obedience, pero cuando yo estaba haciendo referencia a la I obediencia, didn't get any amens. nadie decía amén. Maybe my grandmas, Tal vez mis abuelas, because they love me. porque me aman. But it's hard Pero es difícil to want to obey querer obedecer when you can't see cuando no puedes ver or when you don't understand. o cuando no entiendes. Here, Abraham's being told, I'm going to make you a great and mighty nation. I'm going to go and give you this territory, and you're going to have this incredible generations that are going to take over the world. A Abraham le están diciendo que le van a ser una grande grande y poderosa nación que va a sujetar el mundo. And if you were to ask Abraham, Pero si usted le pregunta a Abraham, where are you going? ¿a dónde vas? Why are you doing this? ¿Por qué haces esto? I don't know. Va a decir, no sé. I asked the media department to go ahead and put up this first picture on the screen. Le pedí al equipo de medios que pongan una imagen en pantalla. This is me when I was 17 years old. Este soy yo cuando tenía 17 años. This was graduation pictures that I took going from my junior year into my senior year of high school. Esto fue una foto de graduación cuando estaba entre mi año 11 y el año 12 del bachillerato. I was young. Yo era joven, I was naive and inexperienced. era ingenuo. Hadn't graduated high school yet. Ni me había graduado del bachillerato. I had just been given my first car as a 1994 Toyota Camry. Me habían acabado de dar mi primer carro, un Camry del 1994. But the idea is that at this age, Pero el asunto es que a esta edad, I was being told so many different promises from God. a mí me estaban diciendo tantas promesas de Dios. Pastor Kenny was my youth pastor, El pastor Kenny era mi pastor de and he jóvenes was always encouraging us Saturday night after Saturday night. y sábado tras sábado él nos animaba. God has a purpose and a plan for your life. Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. God plans to make you the head and not the tail. Dios te va a hacer la cabeza y no la cola. God is going to give you the desires of your heart. Dios te va a dar los deseos de tu corazón. And at this point in time, Y en este punto, I was like, that sounds fantastic. yo decía, That sounds fantástico, great. fenomenal. But what did that mean? Pero, ¿qué significaba eso? I had no idea Yo no tenía idea what God had in store. lo que Dios tenía para mí. I had no idea who I was going to marry. No sabía con quién me iba a I had casar. no idea what I was going to do for a living. No tenía idea qué iba a hacer In fact- de carrera. Like, at this point in time, De hecho, en este momento en mi vida, I didn't know where I was going to study. yo ni sabía en qué universidad iba a estudiar. I didn't know if it was Miami-Dade. I didn't know if it was FIU. I didn't know if it was UM. I didn't know if it was Nova. I had no clue. No sabía si era Miami-Dade, si era FIU, la Universidad de Miami, Nova, no tenía idea. All I knew is that there was all these promises that God had available to not just me, but to everybody who was willing to hear and believe God for his promises. Lo único que yo sabía es que Dios tenía maravillosas promesas para mí y para todos dispuestos a escuchar. And for me, it was easy to hear all those Y promises. para mí era fácil escuchar todas las promesas. But this man up on the screen Pero este hombre en pantalla went through a lot of suffering. pasó por mucho sufrimiento. Some people can't handle one conversation with the bishop. Algunos no pueden soportar ni una conversación con el obispo. I lived with him. Yo viví con él. There was a father in my house, Había un padre en mi casa. and I thank God for my dad. Y le doy gracias a Dios por mi papá. I wouldn't be the man I am today if it wasn't for my dad. No sería el hombre que soy hoy si no fuera por mi papá. But whom a father loves, he disciplines. Pero a quien mi padre ama, él disciplina. And there was a lot of discipline. Y había mucha disciplina. And there was a lot of, this is the parameters for your schedule when you're living under this roof. Y muchos parámetros con respecto a mi horario basado en que yo vivía bajo su techo. This is what's expected of people that live in this house. Esto es lo que se espera de los que viven en esta casa. You don't wear those shoes to church, you wear these shoes to church. No te vistes de esa manera o esos zapatos a la iglesia,
te vistes con estos zapatos. You want to grow a beard, but I'm training you to be a professional, so you have to be clean shaven. Tú quieres andar con barba, pero yo te estoy entrenando a ser un profesional, así que te tienes que afeitar. All my friends had girlfriends. Todos mis amigos tenían novias. No finance, no romance. Mi papá decía, sin finanza no hay romance. So there was all these parameters, all these instructions over my life. Así que habían todos estos parámetros e instrucciones sobre mi vida. And I would obey, Y yo obedecía. and then I would be tempted to not obey. Y después era tentado a no obedecer. Because you turn 18, Porque cumples 18, and you turn 19, cumples 19, and you turn 20, cumples 20. and you're looking around, Y estás mirando and you're starting to realize y te that das cuenta there's some people that are enjoying things that maybe in your season you're not enjoying. que hay personas que están disfrutando cosas que tú no estás disfrutando en tu etapa. But I'm being obedient. Pero yo estoy siendo I'm doing the obediente. right thing. Yo estoy haciendo lo I'm correcto. denying myself. Yo me estoy negando a mí mismo. And yet, I don't know where I'm going. Y ni siquiera sé a dónde voy. In fact, there was a lot of times where my dad would tell me things, De hecho, muchas veces mi papá me decía cosas and I didn't understand them. y yo no las entendía. Anybody been there before? Show of ¿Alguien ha hands. estado ahí antes? Levanta la They mano. tell you to do something. Te dicen que haga They algo. ask you to refrain from Te something. pidan que dejes de hacer algo. They're telling you to avoid something. Te dicen que evites algo. And it doesn't make any sense Y a ti, tú no le in ves, your mind. para ti no hace sentido. O no tiene sentido. Here, this is the bridge. Ese es el This is puente. the road. Ese es el camino. And we grow so impatient. Y nos volvemos tan We grow so impacientes skeptical y tan escépticos. because we haven't received the results of the promise as quickly as maybe we want them. Porque no hemos recibido los resultados de la promesa tan en el tiempo que lo deseamos. There was a lot of youth, unfortunately, that were in the youth group that also gave up waiting on the promise. Hubo muchos jóvenes en el grupo de jóvenes que dejaron de esperar las promesas. Because they weren't seeing the results of the promises that God made to them Porque at that moment. no estaban viendo los resultados de las promesas de Dios en ese momento. I can only equate it to maybe why people stop their diets. Tal vez lo puedo equivaler a la razón por qué la gente deja sus dietas. They refrain from Oreos and from milkshakes for a week, and they haven't seen anything change, so they're just like, this is pointless. Dejan de comer galletitas y de tomar batidos una semana, no ven los resultados y dicen, esto no tiene sentido. But the thing about God Pero el asunto con Dios is that the fulfillment of his promises es que el cumplimiento de sus promesas are things that eyes have not seen, son cosas que ojos no han visto, ears have not heard, oídos no han escuchado, nor has it entered into our ni ha imaginations. entrado a nuestra imaginación. The Bible says in Ephesians 3:20, La Biblia dice en Efesios 3:20, to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. a aquel que es capaz de hacer mucho más allá de lo que podemos pensar ni pedir. And you hear these verses, we read them, we're like, do it, Lord! Y leemos estos versos y decimos, hazlo, Señor. And maybe a year goes by, Y tal vez pasa un año, 2 years go by. pasan 2 años. Lord, are you doing it? Señor, ¿lo vas a hacer? Is the thing you promised happening right now? ¿A eso que prometiste va a suceder ahora? You know, is it in the room with us? ¿Está aquí con nosotros? Because we don't see it. Porque no lo vemos, We don't understand it. no lo entendemos. It's exceedingly abundantly above anything that we can ask, anything that we can even imagine. Es mucho más allá de lo que podemos entender ni imaginar. And this is the journey of faith. Y esa es la jornada de la fe. This is where the rubber meets the road. Aquí es la hora de los mameyes. Are you Very acceptable translation. Very acceptable. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things that are not seen. La fe es la sustancia de lo que se espera y la evidencia de lo que se espera y la sustancia de lo que no se ve. That's Hebrews 11:1. Hebreos 11:1. I don't see it, Lord. No lo veo, Señor. I don't understand it, Lord. No lo entiendo. What would you have me do? ¿Qué quieres que yo haga? Continue to bridge the gap. Sigue siendo obediente. Continue to be obedient. Sigue siendo obediente. Continue to believe and exercise your faith. Sigue
creyendo y ejerciendo tu fe. I shared with the youth a few weeks ago on the topic of faith Yo compartí con los jóvenes hace unas semanas acerca del tema de la fe, that walking with the Lord que caminar con el Señor is like riding a bicycle. es como montar una You bicicleta. have to keep pedaling to reach your destination. Tienes que seguir dándole a los pedales para llegar al destino. If you stop pedaling, Si dejas de darle a los you stop pedales, progressing. dejas de progresar. And that's why the Bible says that faith without works is dead. Por eso la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. So I ask people, do you believe that God is going to do big and mighty things in your life? Así que le pregunto a las personas, ¿tú crees que Dios va Do a you hacer algo grande en believe tu that He vida? has a purpose and plan for your life? ¿Crees que Él tiene un plan y propósito para tu I say, vida? of course I do. Y ellos dicen, claro que I say, sí. well, you don't honor your parents Y yo le like digo, you bueno, believe. tú no honras a tus padres como alguien que lo cree. No, but I believe. No, pero yo sí lo creo. The Bible says, you say that you have faith, La Biblia dice, usted dice que tienes fe, but I will show you I have faith by my works. pero yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Right? If you go into James chapter 2, starting in verse 18 Si through va- 20, Si vamos a Santiago 2, del 18 al 20, it says, but some will say, dice, pero alguno dirá, you have faith and I have works. tú tienes fe y yo tengo obras. I tell you, show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. Pablo dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. You believe in God, Tú crees en Dios, and that's good. bien haces. But even the demons believe, También los demonios creen but they tremble. y tiemblan. There's a lot of people that are willing to confess their belief in God. Hay muchos que están dispuestos a confesar su creencia en Dios. But even then, the Bible makes a distinction between even their belief and the demons' belief, because at least the demons tremble in reverence of the authority of God. Pero aún ahí, la Biblia marca una distinción entre los que dicen que le creen a Dios y los mismos demonios que aún tiemblan en reverencia y temor al Señor. In other words, there's people that confess their belief in God, En otras palabras, hay quienes confiesan su creencia en but their Dios, lifestyle doesn't demonstrate a reverence and a fear, a holy fear of the Lord. pero su manera de vivir no refleja una reverencia y una honra al Señor. And don't you know, O foolish man, that faith without works is dead? 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Faith without works is dead. La fe sin obras es muerta. Titus 1:16 says, they profess to know God, but in works they deny him, being abominable, disobedient, and disqualified for every good work. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a todo. God isn't looking for your lip service. Dios no está buscando que lo honres con tus labios. God isn't looking for you to play the part. Él no está buscando que tú hagas un papel. The Bible says obedience is better than sacrifice. Dios dice que la obediencia es mejor que el sacrificio. God is calling you to obey. Dios te está llamando a obedecer. God isn't calling you to memorize the whole Bible. Dios no te está llamando a memorizarte toda la Biblia. There's people that spend all day listening to Christian music. Hay personas que todo el día escuchan música cristiana. And I just want to remind everybody here that the devil knows the whole Bible. Pero les quiero recordar a todos que el diablo se conoce toda la Biblia, But he doesn't do any of it. pero no obedecen nada. So coming to learn the full memorization of the book of Psalms Así que memorizarte todo el libro de los Salmos isn't going to do you any good no te va a ayudar if you're not going to walk in obedience to God's word. si no vas a andar en obediencia a la palabra de Dios. So people get busy serving. Y algunos están muy ocupados sirviendo. People get busy doing good things like feeding the homeless O terminan muy ocupados haciendo buenas obras como alimentar a los desamparados. but that isn't what's going to bridge the gap between God's promise and the fulfillment of his blessing. Pero eso no te va a llevar de recibir la promesa a la bendición de Dios. Are you busy doing what God has asked of you Sino que la pregunta es si usted está haciendo lo que Dios te ha in pedido obedience? en obediencia. Not what's convenient, No lo que conviene, not what's comfortable for you. no lo que es cómodo, It's about what's going to cost you.
sino qué es lo que te va a costar. What's going to cause you to pick up your cross and follow the Lord daily? ¿Qué va a hacer que tú tomes tu cruz y sigas al Señor diariamente? In 1 Timothy 4:1, En 1 de Timoteo 4:1 it says, "Now the Spirit expressly says that in the latter days some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and to doctrines of demons." dice, pero el Espíritu dice claramente que en los en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Because there are some messages that the devil will send our way to deceive us to step away from a life of obedience to the Lord. Porque van a haber mensajes que el diablo nos va a enviar para alejarnos de una vida de obediencia al Señor. That will draw us into worldliness. Que nos va a llevar a la mundanidad. But there's other deceptions that the devil uses Pero hay otros engaños que el diablo usa, to not draw us necessarily into worldliness, no para llevarnos a ser mundano, but to draw us into a false sense of religion. sino para llevarnos a una falsa sentir o un falso sentido de religión, Where you feel donde usted as if you're siente, connected and you're rooted in the Lord. tú sientes que estás conectado y arraigado en el Señor, But if somebody were to ask you, pero si alguien te pregunta who is it that you're accountable to? a quién tú le rindes How are cuentas, you obedient to God? cómo estás siendo obediente a Dios, Who is it that you're submitting to? a quién te estás sometiendo, You won't be able to give a response. tú no vas a poder dar una respuesta. You can talk about all your volunteer work. Puedes hablar de todas tus You can obras de talk about your voluntario, charity. puedes hablar de tu caridad, You can talk about all those different things. de muchas cosas. But the characteristic that's going to separate you Pero la característica que te va a separar from being an orphan de ser un to huérfano being a son a ser un hijo is going to be your obedience. va a ser tu obediencia. It's your obedience. Es tu obediencia. It's to take up the characteristic of Jesus Christ to say, not my will, your will be done. Es tomar la característica de Jesucristo que dice, no mi voluntad, sino la tuya sea It's the hecha. attitude of Jesus Christ to say, I always do what pleases the Father. La actitud de Jesús que dice, yo siempre hago lo que agrada al Padre. And in 1 Peter 1:6-9, Y en 1 de Pedro 1, 6 al 9, the Bible says, la Biblia in dice, this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials, so that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, to honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado And look Jesucristo. what it says here in 8. Y mira lo que dice el verso 8. Whom having not seen, you love. A quien amáis sin haberle visto. Though now you do not see him, yet believing you rejoice with great joy, inexpressible and full of glory. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, Receiving the end of your faith, obteniendo el fin de vuestra fe, the salvation of your souls. que es la salvación de vuestras Don't almas. get so fixated on what you can or can't see. No te fijes tanto en lo que te ves o no puedes ver. Instead, En lo que ves o en lo que no puedes ver. focus on doing what God has called you to do. Más bien enfócate en hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. And notice how in the beginning of this verse, Y en el principio de este verso it says, now for a little while. dice, For a little while. por un poco de tiempo. It feels like an eternity when you're in the waiting room. Parece una eternidad cuando estás en el salón de espera. Nobody likes the waiting room. Nadie le gusta el salón de espera. Nobody likes to show up to the doctor's office. Nadie quiere llegar a la oficina del doctor You know, your kid screaming and crying. con los niños llorando. The other one pooped. El otro se embarró. You gotta change the diaper. Tienes que cambiar los pañales. And even though your kid is sick Y aunque tu hijo está enfermo and coughing or y sneezing, tosiendo y estornudando, you start getting
upset about the other kid that's playing with your kid that is sneezing and coughing. Te empieza a enojar con el otro muchacho que está jugando con tu hijo que también está estornudando y tosiendo. What is this doctor doing? ¿Qué está haciendo este How doctor? many people can be back there in that clinic? ¿Cuánta gente puede tener él allá atrás He's en la probably clínica? flirting with the secretary or something. Probablemente está coqueteando con la He's messing secretaria, with the nurses. metiéndose con la Doesn't he enfermera. know I've got people to see and places to go? Él no sabe que yo tengo reuniones que tengo que llegar. Nobody likes to wait. A nadie le gusta esperar. As soon as the light turns green here at these intersections in Miami, En el momento que la luz se pone verde en Miami, it's not even a millisecond. no es ni un The milisegundo. light turns green. La luz se pone ¡bang! verde y se empiezan a pitar. Brother, where are we going? Afloja, brother. What's the problem? ¿Cuál es el problema? Well, what's taking? What's the hurt? What's the rush? ¿Por qué estás tan apurado? But the Bible encourages us Pero la Biblia nos anima to know that it's a little while. para a saber que es un poco de tiempo.